falar nem entender as palavras faladas, embora o pouco que sabes de língua faz suficiente para torná-la familiar quando ouvia sendo falada por outros. Tarzan observou atentamente o homem branco, semelhante a César, que se aproximava dele, e os legionários morenos e robustos que o acompanhavam. Ele se recompo. De fato, isto deve ser sonho, e então ele viu Luquidi como os outros prisioneiros beijou. Ele viu a estica que havia sido erguida para sua queima e subque, assim como essas iram realidades, também o iram os estranhos guerreiros ao reader. Cada soldado carregava pequeno pedico de corrente, uma das extremidades do qual havia uma colheira de metal e cadedo, e com estes eles estavam rapidamente acorrentando os prisioneiros, pescaco a pescaco. Enquanto estavam ocupados dessa forma, o homem branco, que evidentemente era oficial, foi alcançado por outros dois brancos, vestidos de maneira semelhante. Os três avistaram Tarzan e imediatamente se aproximaram, interrogando-o, mas o homem macaco balancou a cabeça para indicar que não compreendia a língua deles. Seguida, interrogativaram os soldados que o haviam descoberto na cabana e, por fim, o comandante de companhia emitiu algumas instruções relativas ao homem macaco e se afastou. O resultado foi que Tarzan não foi acorrentado à fila de prisioneiros negros, mas, embora novamente usasse a colheira de ferro, a extremidade da corrente era saída por dos legionários sob cuja custódia ele evidentemente fora colocado. Tarzan só podia acreditar que seu tratamento preferencial lhe era concedido por causa de sua cor e de relutância dos oficiais brancos serentar outro branco com negros. Enquanto os invasores se afastavam da aldeia, dos oficiais e uma dúzia de legionários marchavam à frente. Seguida, veio a longa fila de prisioneiros acompanhados por outro oficial e uma pequena guarda. Atrás dos prisioneiros, muitos dos quais foram compelidos a carregar os frangos vivos que faziam parte dos despojos do ataque, vinha outro contingente de soldados conduzindo as vacas, cabras e ovelhas dos aldeos, e atrás de todos uma grande retaguarda composta pela maior parte dos legionários sob o comando do terceiro oficial. A marca seguiu ao longo da base das montanhas direto ao norte e, seguida, para cima, diagonalmente através das encostas ascendentes na extremidade oeste da Cordilheira Raimosa. Por acaso, a posição de Tarzan era na retaguarda da fila de prisioneiros negros, ao final da qual marcava Luquidi. Quem são essas pessoas, Luquidi? Perguntou Tarzan, após o grupo ter se estabilizado progresso constante. Essas são as pessoas fantasma do Raimosa, respondeu o jovem beijgo. Eles vieram para impedir a morte de seus semelhantes, diz outro negro, olhando para Tarzan. Eu sabia que nada não deveria te lo feito prisioneiro. Eu sabia que isso traria prejuízos. E bom para nós que os acertos tinham vindo antes que o tivessemos matado. Que diferença isso fará? Perguntou outro. Eu preferiria ter sido morto minha própria aldeia a ser levado para a terra do povo fantasma e morto lá. Talvez não nos matam, sugeriu Tarzan. Não o matara porque o senhor deles, mas matara os beijos porque usaram aprisioná-lo. Mas eles também o fizeram prisioneiro, diz Luquidi. Consk perceber que ele não deles? Ele sequer compreende a língua deles. Os outros negros balancaram a cabeça, mas não estavam convencidos. Eles haviam decidido que Tarzan era dos acertos e estavam determinados a não permitir que nada alterasse essa convicção. Após 2 horas de marca, a trilha virou bruscamente à direita e adentro desfiladeiro estreito e rocoso, cuja entrada estava tão obstruída por árvores e vegetação rasteira que não poderia ter sido visível de nenhum ponto nas encostas abaixo. A garganta logo se estreito que suas paredes rocosas pudsem ser alcançadas pelos bracos estendidos de homem. O chão, coberto de fragmentos irregulares de granito das altas falésias acima, oferecia apoio precário e perigoso.
de modo que a velocidade da coluna foi consideravelmente reduzida à medida que avancavam. Tarzan percebeu que, embora estivesse adentrando mais profundamente nas montanhas, a tendência da garganta era descendente em vez de ascendente. As encostas de ambos os lados elevavam-se cada vez mais acima deles, 8 em alguns lugares, a escuridão da noite os envolvia e, muito acima, as estrelas cintillavam no sul da manhã. Por uma longa hora, eles seguiram as sinuosidades da sombria garganta. A coluna parou por ou2 minutos e, logo após a marca ser retomada, Tarzan viu aqueles que estavam diretamente à sua frente passando por portal arqueado na muralha artificial de alvenaria sólida que bloqueava completamente a garganta a uma altura de pelo menos 30 metros. Além disso, quando chegou a vez do homem macaco passar pelo portal, ele viu que este era guardado por outros soldados semelhantes àqueles cujas mãos ele havia caído e que era indari forcado por grande portão de enormes madeiras entalhadas à mão, que havia sido aberto para permitir a passagem do grupo à sua frente. Tarzan avistou uma estrada desgastada que conduzia a uma floresta densa, onde predominavam carvalhos imensos e vivos, embora intercalados com outras variedades de árvores. Entre as que reconheceu acacias e uma variedade de platanos, bem como alguns cedros. Logo após passar pelo portão, o oficial encarregado do ordem de parar em uma pequena aldeia de cabanas cônicas, habitada por negros semelhantes aos beijos, mas armados com piques e espadas semelhantes as portadas pelos legionários. Imediatamente foram feitos preparativos para acampar na aldeia, com os negros cedendo suas cabanas aos soldados, o que, a julgar pelos expressos seus rostos, fizeram com evidente má vontade. Os legionários tomaram posse do que desejavam e ordenaram a seus anfitriões com toda a autoridade e se arranca de conquistadores. Nesta aldeia, uma reco de milho e pais seco era distribuída aos prisioneiros. Não lhes foi oferecido abrigo, mas foi lhes permitido recolher lenha seca e fazer uma fogueira, ao redor da qual se aglomeraram, inda a corrente dos pescaco a pescaco. Numerosas aves, estranhas a Tarzan, vovam entre os galhos das árvores acima, e numerosos macacos tagarilavam e repreendiam, mas macacos não eram novidade para Tarzan. Dos macacos, que estava muito mais interessado em observar os costumes e maniares de seus captors. No momento, uma bolota caiu sobre a cabeça de Tarzan, mas, como era de se esperar que bolotas caçam de carvalhos, ele não prestou atenção ao osurado que uma segunda e uma terceira bolota, rápida sucessão, o atinhissem cheio de cima, e então ele olhou para cima para ver pequeno macaco empoleirado galho baixo acima dele. Ah, gma, exclama ele. Como o senhor chegou aqui? Os 6 levelo da aldeia dos Gomangani. Segui. Voce atravessou a garganta, gma. Gma temia que as rochas se juntassem e o esmagassem, diz o pequeno macaco, então ele subiu ao topo e atravessou as montanhas pela borda. Bem abaixo, ele podia ouvir os Tarmangani e os Gomangani caminhando pelo fundo. Lá em cima, o vento soprava e o pequeno gma sentia frio, enquanto o rastro de Cheetah, a leoparda, estava por toda parte. Havia também grandes babinos que perseguiam o pequeno gma, de modo que ele se sentiu aliviado ao chegar ao fim da montanha e avistar a floresta bem abaixo. Era uma montanha muito íngreme. Mesmo o pequeno gma estava com medo, mas encontrou o caminho para o fundo. Gma faria melhor correr para casa, diz Tarzan. Esta floresta está repleta de macacos estranhos. Não tenho medo, diz gma. São pequenos macacos e todos têm medo de gma. São macacos pequenos e caseiros. Eles não são tão belos quanto gma, mas gma viu algumas delas olhando para ele e admirando-o não lugar ruim para gma. O que os estranhos Tarmangani farão com Tarzan dos macacos? Não sei, gma, diz o homem macaco. Então gma voltará e buscará mover e os waziri. Não, diz o homem macaco.
Aguardi 8 KEU encontrar o Tarmangani que estamos procurando. Então, pode retornar com uma mensagem para mover naquela noite. Tarzan os dema prisioneiros dormirão sobre o chão duro ao ar livre, após escurecer, o pequeno começaram e se conchego nos brecos de seu mestre, ali permanecendo durante toda a noite. Feliz por estar perto do grande Tarmangani que amava.ao amon hacker, aganho, que havia sido capturado com os outros beijos, abriu os olhos e olhou ao seu reader. O acampamento dos soldados comcava a despeda. Aganho viu alguns legionários emergindo dos barracos que haviam requisitado. Ele viu seus companheiros de prisão amontoados para se aquecerem, a uma pequena distância deles, jazia o homem branco a quem ele havia guardado tal recentemente na cabana de prisão na aldeia de Nhado, seu chef. Ao repousar seus olhos sobre o homem branco, ele viu a cabeça de pequeno macaco surgir dos brecos que envolviam o adormecido. Ele a viu lancar olhar na direção dos legionários que emergiam das cabanas e, seguida, a viu correr rapidamente para uma árvore próxima e balançar-se rapidamente para os galhos acima. Aganho soltou grito de alarme que despertou os prisioneiros próximos a ele. O que aconteceu, Aganho? Perguntou deles. O fantasma do meu avô, exclama ele. O 6 novamente. Ele saiu da boca do homem branco que se autodenomina Tarzan. Ele lançou uma maldição sobre nós porque mantivemos o homem branco prisioneiro. Agora somos nos mesmos prisioneiros e em breve seremos mortos e comidos. Os dema assentirem solenemente com a cabeça confirmacao. Alimentos semelhantes aos que lhes foram fornecidos na noite anterior foram dados aos prisioneiros, e após eles e os legionários terem comido, a marca foi retomada direto ao sol, ao longo da estrada empeorada. 8 o meio-dia. Eles caminharam penosamente pela peira direto ao sol, passando por outras aldeias semelhantes àquela onde acamparam durante a noite, e então viraram diretamente para o leste uma estrada que se juntava à estrada principal neste ponto. Pouco depois, Tarzan viu diante de si, estendendo-se pela estrada à direita e à esquerda onde podia ver através da floresta, uma alta muralha encimada por palicadas e ameias. Logo à frente, a estrada virava à esquerda, logo dentro da linha externa da muralha, e passava por portal ladeado por torres imponentes. Na base da muralha, havia fosso largo, por onde uma corrente de água se movia lentamente, sendo o fosso atravessado por uma ponte onde a estrada o cruzava. Houve uma breve parada no portal enquanto o oficial comandante da companhia conferia com o comandante do portal, e então os legionários e seus prisioneiros passaram fila, e Tarzan viu estender-se diante de si não uma aldeia de cabanas nativas, mas uma cidade com edifícios substanciais. Das proximidades do portal iram casas de estuque. Andar, aparentemente construídas torno de patio interno, pois ele podia ver a folhagem das árvores elevando-se acima dos telhados, mas, à distância, ao longo da longa avenida, ele avistou as silhuetas de edifícios mais imponentes, erguendo-se a uma altura maior. Ao prosseguirem pela avenida, viram muitas pessoas nas ruas e nas portas das casas, pessoas pardas e negras, vestidas sua maioria com túnicas e mantos, embora muitos dos negros estivessem quase nus. Nas proximidades do portal, havia algumas lojas, mas, à medida que avançavam pela avenida, estas davam lugar a residências que se estendiam por uma distância considerável, atingiram uma seco que parecia ser dedicada a lojas de melhor qualidade e a edifícios públicos. Ali, eles começaram a encontrar homens brancos, embora a proporção deles relação a população total parecesse bastante pequena. As pessoas que cruzavam paravam para observar os legionários e seus prisioneiros, e cruzamentos formavam-se pequenas multidões, com bom número de pessoas seguindo-os,
Masa maoria iram meninos. O homem macaco podia ver que estava atraindo muita atenção e as pessoas pareciam estar comentando e especulando sobre ele. Alguns deles chamaram os legionários, que responderam de bom grado, e houve considerável brincadeira e zombaria provavelmente, supôs Tarzan, as custas dos infelizes prisioneiros. Durante sua breve passagem pela cidade, Tarzan chegou à conclusão de que os habitantes negros eram os cervique, talvez escravos, os homens pardos, os soldados e comerciantes, enquanto os brancos formavam a classe aristocrática ou patrícia. Já dentro da cidade, a empresa virou a esquerda outra avenida larga e, pouco depois, aproximou-se de uma grande construção circular, erigida com blocos de granito lavrado. Aberturas arquidas, leitadas por colunas graciosas, elevavam-se níveis sucessivos a uma altura de 2 a 15 metros, e acima do primeiro andar todas essas arcadas eram abertas. Através deles, Tarzan pôde perceber que o recinto não possuía teto e deduziu que aquela alta muralha delimitava uma arena, pois guardava notável semelhança com o Coliseu de Roma. Ao chegaram frente ao edifício, a capica da coluna virou e entrou por uma ampla e baixa arcada, sendo conduzidos por numerosos corredores no primeiro andar do prédio e descendo uma escada de granito para câmaras subterrâneas e sombrias, onde, a partir de longo corredor cujas extremidades se perdiam na escuridão ambas as direções, havia uma série de estreitas portas diante das quais balancavam pesados portos de ferro. Grupos de 4 ou 5, os prisioneiros eram desesperantados e conduzidos as masmaras que se encontravam atrás. Tarzan encontrou-se com Luquide e outros 2 beijos uma pequena sala construída inteiramente de blocos de granito. As únicas aberturas eram a estreita porta gradada, por onde entraram, e uma pequena janela gradada no alto da parede posta à porta, através da qual entrava pouco de luz e ar. A grade foi fechada sobre eles, o pesado cadedo se encaixou e eles foram desados sozinhos para se perguntaram qual destino lhes reservava. Capítulo 8 Malleus Lepus conduziu von Harbin dos aposentos do capintão da porta na muralha sul da cidade insular de Castrum Mare e, convocando soldado, ordenou que trazes gabula. Vira comigo como meu convidado, Eric von Harbin, anuncio Malleus Lepus, e, por Júpiter, a menos que eu esteja enganado, septimus favonius me agradecerá por trazer talacado. Se asienteres careciam de novidade, pois há muito tempo ele esgoto todas as possibilidades de Castrum Mare. Ele mesmo teve chef negro de floresta ocidental como convidado de honra, e certa vez convido a aristocracia de Castrum Mare para conhecer grande macaco. Seus amigos ficaram furiosos ao conhecer chef bárbaro de Germania o senhor e chef, não e mesmo? E quando von Harbin estava prestes a responder, Malleus Lepus o detive com gesto. Não importa. O senhor será apresentado como chef e, seu não sobre de algo diferente, não poderá ser acusado de falsificação. Von Harbin sorriu ao perceber como a natureza humana era semelhante todo o mundo e todas as épocas. Aqui esta seu escreveu agora, disse Malleus. Como hóspede de Septimus Favonius, terra outros para cumprir suas ordens, mas sem dúvida desejará ter seu próprio servo pessoal também. Sim, disse von Harbin. Gabula tem sido muito fiel. Eu detestaria me separar dele. Malleus lidrou o caminho para longo edifício semelhante galbao, sob a face interna de muralha. Ali estavam 2 liteiras e número de carregadores negros e robustos. Assim que Malleus apareceu, 8 deles correram para suas passacos na frente e atrás de uma das liteiras e a carregaram para fora do galbao, abaixando novamente ao chão diante de seu mestre. E diga-me, se visitou Roma recentemente, minha leitura se compara favoravelmente com as que agora são utilizadas pelos nobres. Exigiu Malleus. Muitas mudanças ocorreram, Malleus Lepus, desde a Roma sobre a qual seu historiador, Sanguinarius, escreveu. Seu he conta sobre o menor deles, tema que não acreditaria mim.
mas certamente não poderia ter havido grande mudança no estilo dos literais, argumento Malleus, e não consigo acreditar que os patricios tenham diazado de USA los seus filhotes agora viajam sobre rodas, diz von Harben. Incrível? Seria torturante sacudir sobre os calcamentos irregulares e as estradas rurais nas grandes rodas de madeira das carracas de bois, exclama Malleus. Now, Eric von Harben, receio não poder acreditar nessa história. As calcadas da cidade estão lisas hoje, e o campo e cortado todas as direções por largas e planas rodovias. Sobre as quais as literais do cidades modernos de Roma rolam grande velocidade sobre pequenas rodas com nos macios nada parecido com as grandes rodas de madeira das carracas de bois que o senhor tem mente, Malleus Lepus. O oficial transmitiu uma ordem aos seus carregadores, que iniciaram uma corrida rápida. A sair-lhe, Eric von Harben, que não há literais toda Roma que se movem com maior velocidade do que esta, Gabo Sel. Qual é a nossa velocidade atual? Pergunta von Harben. Melhor do que 8.500 passos por hora, respondeu Malleus. 50.000 passos por hora não é nada incomum para as literais com rodas de hoje, diz von Harben. Nos as chamamos de automóveis. Voce terra grande sucesso, exclama Malleus, dando tapa no ombro de von Harben. Que Júpiter me fulmin seus convidados de septimus favonius não disseram que fiz uma verdadeira descoberta. Diga-lhes que hoje Roma há liteiros capazes de percorrer 50.000 passos uma hora, e eles o aclamarão como o maior artista e o maior mentiroso que castram mer já viu. Von Harben riu com boa indole, mas terra que admitir, meu amigo, que eu nunca diz que havia carregadores de litzera capazes de correr 50.000 passos por hora, lembro Malleus. Mas o senhor não me garantiu que as literais viajavam tão rapidamente? Como, então, uma litzera pode viajar se não for carregada por carregadores? Talvez as literais de hoje sejam transportadas por cavalos. Onde estão os cavalos que podem percorrer 50.000 passos uma hora? Não há texto para traduzir. As ninhadas não são transportadas nem puxadas por cavalos ou homens, Malleus, diz von Harben. O oficial recosto se no macio estofamento de carruagem, explodendo gargalhadas. Eles vão, então, presumo, zombo. Por Hercules, voce deve cantar tudo isso novamente a septimus favonius. Eu lhe prometo que ele a amara. Eles percorriam uma ampla avenida ladeada por árvores antigas. Não havia calcada e a superfície da rua estava coberta por uma espessa camada de pedra. As casas eram construídas rond a rua, onde havia espaço entre as casas adjacentes, a muro alto fechava a abertura, de modo que cada lado da rua apresentava uma frente sólida de alvenaria, interrompida por portas arqueadas, portas passadas e pequenas janelas sem vidros, fortemente gradadas. Estas são residências? Pergunta von Harben, indicando os edifícios pelos quais passavam. Sim, diz Malleus. A julgar pelas imponentes portas e janelas fortemente gradadas, deduzo que sua cidade esteja infestada de criminosos, comenta von Harben. Malleus balanco a cabeça. Pelo contrário, diz ele, temos poucos criminosos castram mer. As defensas que o senhor observa são contra uma possível revolta de escravos ou invasos de bárbaros. Diversas ocasiões durante a vida da cidade, tais eventos ocorreram, e, por isso, construímos para nos proteger contra desastres, caso eles se repitam. Mesmo assim, as portas raramente são trancadas, mesmo à noite, pois não há ladrões para invadir, nem criminosos para ameaçar a vida de nosso povo. Se homem fez mal a outro, pode ter motivos para esperar a diga do assassino, mas se sua consciência estiver limpa, poderá viver sem medo de ataques. Não consigo conceber uma cidade sem criminosos, diz von Harben. Como explica isso? Não há texto para traduzir. E simples, respondeu Malleus. Quando Jonas hasta se revoltou e fundou a cidade de Castrum Mer no ano 953 de Roma. Castra sanguinarius foi dominada por criminosos,
de modo que ninhum homem usivaser anoit sem uma escolta armada, nem ninguém estava seguro msua propria casa, e honus asta, que se tornou o primeiro imperador do Oriente, jura que não haveria criminosos castrum mer e fez leis tão drásticas que ninhum ladra ou assassino vivea para propagar sua espécie. De fato, as leis de honus asta destruirem não apenas o criminoso, mas todos os membros de sua familia, de modo que não houve ninhum para transmitir a posteridade as inclinações criminosas de pai depravado. Muitos consideravam honus asta tirano cruel, mas o tempo demonstrou a sabedoria de muitos de seus atos e, certamente, nossa liberdade relação aos criminosos só pode ser atribuída ao fato de que as leis de honus asta impediram a proliferação de criminosos. Tão raramente surge hoje indivíduo que rouba ou assassina sem motivo que tal evento é de grande importância, e toda a cidade tira dia de folga para testemunhar a destruição do culpado e da sua familia. Ao entrar uma avenida de residências mais pretenciosas, os carregadores de leitzera pararam diante de portal ornamentado, onde lipas e Eric disseram de leitzera. Resposta a convocação do primeiro, o portal foi aberto por escrivo e Von Harben seguiu seu novo amigo através de patio lateral de para jardim interno, onde, sob a sombra de uma árvore, homem corpulento e idoso escrevia uma escrivaninha baixa. Foi com certa emoção que Von Harben notou o antigo tinteiro romano, a pena de junco e o rolo de pergaminho que o homem utilizava com naturalidade. Como se não tivessem sido extintos há 1000 anos. Saudacos, tio, exclama Lipas, e, o homem mais velho se virar para eles, truxlhe hóspede como ninhum cidadão de castrum mer recebeu desde a fundação da cidade. Este, meu tio, e Eric von Harben, chef bárbaro de dist anti-Germania. Então, a von Harben, meu venerado tio, Septimus Favonius. Septimus Favonius levantou-se cumprimento von Harben com hospitalidade, mas com uma medida de dignidade consciente que sugeria que bárbaro, mesmo sendo chef e hóspede, não poderia ser recebido pleno de igualdade social real por cidadão de Roma. Muito brevemente, Lipas relatou os acontecimentos que o levaram a conhecer von Harben. Septimus Favonius endossou o convite de seu sobrinho para que fosse seu hóspede. Então, por sugestão do homem mais velho, Lipas levou Eric a seus aposentos para vesti-lo com roupas novas. Uma hora depois, Eric, barbado e trajado como jovem patricio romano, saiu do apartamento que lhe fora posto a disposição e entrou na câmara adjacente, que fazia parte da suite de Malleus Lipas. Va o jardim, disse Lipas, e quando eu estiver vestido, junta-me a voce lá. Ao passar pela residência de Septimus Favonius a caminho do jardim, von Harben ficou impressionado com a peculiar mistura de diversas culturas na arquitetura e decoração de casa. Das paredes e colunas do edifício seguiam as linhas arquitetônicas gregas mais simples, enquanto os tapetes, as tapeçarias e as decorações murais apresentavam evidências marcantes de influências orientais e africanas primitivas. Este último ele conseguia compreender, mas a origem dos nos orientais muitas das decorações estava além de sua compreensão, uma vez que era óbvio que a tribo perdida não havia tido contato com o mundo exterior, exceto com os selvagens belgos, por muitos séculos. Ao ser para o jardim, que era de considerável extensão, ele observou uma nova fusão de Roma e da África selvagem, pois, enquanto a parte principal do edifício era coberta com telhas artesanais, várias varandas eram cobertas com palha nativa, e uma pequena construção no extremo do jardim era uma réplica de uma cabana belga, exceto que as paredes não foram rebocadas, de modo que a estrutura parecia uma casa de verão. Septimus Favonius havia diazado o jardim, e von Harben aproveitou a oportunidade para examinar seus ardores com mais atenção. O jardim foi projetado com caminhos sinuosos e cascalhados, margeados por arbustos e flores, com árvores esparsas, algumas das quais evidenciavam grande idade do mente do jovem, seus olhos,
Sua imaginaco estavam tau completamente ocupados com o que observava que ele experimento uma sensaco quase semelhante coque o seguir a curva do caminho ao redor de grande arbusto ornamental e se deparar com uma jovem mulher. Que ela também estava surpresa fico evidente pela consternaco aparente. Msua expressao, enquanto alhava, com os olhos arregalados, nos olhos de von Harben. Por momento considerável, permanecerem olhando para o outro. Von Harben pensou que jamais Msua vida vira uma moca tão bela. O que a moca pensava, von Harben não sabia. Foi ela quem quebrou o silencio. Quem e voce, ela perguntou, com uma voz quase inaudível, como algum poderia se dirigir a uma aparição que surgis repentina e inesperadamente diante de si. Su estranho aqui, respondeu von Harben, e devolvi desculpas por invader sua privacidade. Pensei que estives sozinho no jardim. Quem e voce, repetiu a garota. Nunca su rosta antes, nem parecido com o seu. Diz von Harben, nunca uma moca como voce. Talvez esteja sonhando. Talvez voce nem exista, pois não parece crível que no mundo das realidades possa existir algum como voce. A moca coro. Voce não e de castrum mer, ela diz. Isso posso ver. Seu tom era tanto frio e ligeiramente altivo. O ofendi, diz von Harben. Piccol he perdeu. Não foi minha intenco ser ofensivo, mas encontrá-lo, tão inesperadamente me dixo sem fôlego. E seus modos também, pergunto a moca, mas agora seus olhos sariam. Voce me pergunto von Harben. Terra que me dizer quem porque esta aqui antes que possa responder a isso, ela respondeu. Pelo que sei, o senhor pode ser inimigo ou barbaro. Von Harben riu. Malius lepus, que me convido, insiste que su barbaro, diz ele, mas, mesmo assim, su hóspede de septimus favonius, seu a moca de Ambrose. Não me surpreende, ela diz. Meu pai e notorio pelos convidados que honra. A senhora e filha de Favonius, pergunta von Harben. Sim, su Favonia, respondeu a menina, mas voce ainda não me falou sobre si mesmo. Ordeno que o faça, diz ela, imperiosamente. Su Eric von Harben, de Germania, diz o jovem. Alemanha, exclama a menina. César escreveu sobre a Germania, assim como sanguinário. Paris muito distante. Nunca pareço tão distante como agora, diz von Harben. No entanto, os 3.000 km de distância parecem nada comparação com os séculos de tempo que se interpoem. A moca franziu as sobrancelhas. Now a comparando, diz ela. Now, diz von Harben, e não posso culpá-lo. Voce ichef, naturalmente, ela perguntou. Ele não negou a insinueco, pois perspera rapidamente, pela atitude dos três patricios que encontrara. Que a posição social de barbaro castrum mer poderia ser facilmente questionada, a menos que sua barbárie fosse atenuada por título. Orgulhoso de sua nacionalidade, von Harben percebeu que havia uma grande distância entre os bárbaros europeus da época de César e seus cultos descendentes do século XX, e que provavelmente seria impossível convencer essas pessoas das mudanças ocorridas desde que sua história foi escrita, e, também, ele estava consciente de desejo muito definido de parecer bem aos olhos daquela adorável donzela de Aurora. Favonia, exclama von Harben. Ele mal pronunciou o nome da moca ou olhou para cima, interrogativamente. Sim, ela diz. Nome tão adorável, diz ele. Nunca ouvi ser falado antes. A senhora gosto, ela perguntou. Muito obrigado, de fato. A garota franziu as sobrancelhas, pensativa. Ela tinha sobrancelhas bem delineadas e uma testa que denotava uma inteligência que não era desmentida nem por seus olhos, nem por sua maneira, nem por sua fala. Agradco que aprecia meu nome, mas não compreendo por que deveria me alegrar. O senhor afirma ser barbaro. Sua aparência e seus modos são os de patricio,
embora talve o senhor seja usadudima como uma jovem que nunca conheceu antes, mas atribuo isso à ignorância do bárbaro e, portanto, perdoou. Ser bárbaro tem suas compensacos, Riu von Harben, e talve eu seja bárbaro. Talve me perdoam novamente se eu disser que a senhora é a moca mais bela que já 6 e a única que eu, e ele hesitou. O que voce pediria, ela exigiu. Mesmo bárbaro não usaria dizer o que eu estava prestes a dizer a algum que conheco há menos de meia dúzia de minutos. Seja quem for, demonstrará discriminaco, veio tom sarcástico na voz de homem diretamente atrás de von Harben da moca ergueu o alhar surpresa e von Harben virou se ao mesmo tempo, pois ninhum dos dois havia notado a presença de outra pessoa. Diante dele, von Harben viu jovem de baixa estatura, moreno e com aparência oleosa, trajando uma túnica elaborada, com a mão repousando sobre a punhadura da espada curta que pendia sua cintura. Havia sorriso sarcástico no rosto do recém chegado. Quem é seu amigo bárbaro, Favonia? Ele indagou. Este Eric von Harben, hóspede na casa de Septimus Favonius, meu pai, respondeu a moca, com altive, e, dirigindo-se a von Harben, este e fulvas fupas, que aceita a hospitalidade de Septimus Favonius com tanta frequência que se sente à vontade para criticar outro hóspede. Fupas coro. Pico desculpas, diz ele, mas nunca se sabe quando honrar ou ridicularizar dos convidados de honra de Septimus Favonius. O último, se bem me lembro, foi macaco, e antes de houve bárbaro negro de alguma aldeia distante mas eles são sempre interessantes e tenho certeza de que o bárbaro, Eric von Harben, não será exico a regra. O tom do homem era sarcástico e desagradável ao extrema, e foi com dificuldade que von Harben conteve sua crescente irritação. Felizmente, nesse momento, Malleus Lepus junto-se a eles e von Harben foi formalmente apresentado a Favonia. Fulvas fupas, a partir de então, presta pouca atenção a von Harben, dedicando seu tempo assiduamente a Favonia. Von Harben sub, pela conversa, que mantinham uma relação amigável e íntima, e supôs que fupas estava apaixonado por Favonia. Embora não pudesse deduzir pela atitude de moca se ela correspondia a esse sentimento. Havia algo mais sobre o qual von Harben estava certo que ele também estava apaixonado por Favonia. Diversas ocasiões na vida, ele havia pensado que estava apaixonado, mas seus sensacos e ricos nessas outras ocasiões não haviam sido as mesmas, nem espécie nem grau, de quais que ele agora experimentava. Ele se viu odiando fulvas fupas, a quem conhecerá há menos de 15 minutos e cuja maior ofensa, além de alhar com carinho para Favonia, fora certo sarcasmo arrogante na fala e no comportamento certamente não uma justificativa suficiente para que homem saudicisse cometer assassinato, e indaissem Eric von Harben tentava a caranhada sua lugar, que insistira usar além de fina adiga com a qual Malleus Lepus o armará. Mais tarde, quando Septimus Favonius se junto a eles, sugeria que todos façamos banos e Malleus Lepus susurrou a von Harben que seu tio já estava ansioso para exhibir sua nova descoberta. Ele nos levará as termas de César, diz Lepus, frequenta das apenas pelos mais ricos patricios, portanto, prepare algumas boas histórias, mas reservas melhores, como aquela que me conta sobre as literárias romanas modernas, para orientar que meu tio certamente oferecerá esta noite pois ele terá o melhor de castrum merla, possivelmente até mesmo o próprio imperador. As termas de César estavam instaladas edifício imponente, cuja porta voltada para a avenida era destinada a lojas que pareciam ser exclusivas. A entrada principal conduzia a amplo patio, onde a calorosa recepção de festa por diversos frequentadores das termas, já ali reunidos, estava a popularidade de Favonio, sua filha e seu sobrinho, enquanto era evidente para von Harben que havia menos entusiasmo demonstrado por Fulvio Fupo. Servos conduziram os banistas aos vestiários,
sendo os masculinos e femininos las distintas do edificio. Após a remoco de suas vestes, o corpo de von Harben foi ungido com óleos uma sala aqueada, sendo então conduzido a uma sala quente, dali, com os homens, passo por onde se reuniam homens e mulheres. Torno de piscina, havia assentos para várias centenas de pessoas, e nas termas de César, estes eram construídos granito altamente polido. Embora von Harben apreciasse a perspectiva de mergulho na água clara e fria do frigidario, ele estava muito mais interessado na oportunidade que isso lhe proporcionava de estar novamente com Favonia. Ela nadava lentamente ao redor da piscina quando ele entrou na sala e, fazendo longo mergulho de corrida, von Harben escorregou fácil e graciosamente na água, algumas bracadas olivando at ela. O murmurio de aplausos que se seguiu nada significava para von Harben, pois ele não sabia que o mergulho era uma arte desconhecida entre os cidadãos de Castrum Mare. Fulvas Fupas, que havia entrado no frigidarium atrás de von Harben, zombou over o mergulho e over os aplausos. Ele nunca havia visto isso ser feito antes, mas pode perceber que a coisa era muito fácil e, percebendo as vantagens de uma conquista tão graciosa, determinou-se imediatamente a mostrar aos patricios reunidos, e especialmente a Favonia, que ele era igualmente mestre dessa arte adultica quanto o barbaro. Correndo, como vira von Harben correr, direto a borda de piscina. Fulvas Fupas salto alto no are que diretamente sobre a barriga com estrando retumbante que lhe tirou o ar e fez a água esperar para todos os lados. Afigante, ele conseguiu alcançar a borda de piscina, onde se agarrou enquanto as risadas dos patricios reunidos trecham o escarlate de mortificação ao seu rosto. Enquanto antes ele via von Harben com desprezo e alguma leve suspeita, agora o via com desprezo, suspeita e odio. Descontente, Fupas saiu de piscina e retornou imediatamente ao vestiário, onde vestiu suas roupas. Já indo, Fupas, indagou jovem patricio que se despia no apoditarium. Sim, Rosna Fupas. Subque veio com septimus Favonius e sua nova descoberta. Que tipo de pessoa ele pode ser? Uca bem, Cecilius Metellus, diz Fupas. Este homem que se autodenomina Eric von Harben afirma ser chef de Germania, mas eu acredito o contrário. Que o senhor acredita, indaga Metelo, polidamente, embora evidentemente sem grande interesse. Fupas aproximou-se do outro. Acredito que ele seja espião de castra sanguinarius, sussurrou, e que esteja apenas fingindo ser barbaro. Mas dizem que ele não fala bem a nossa língua, diz Metelo. Ele a fala como qualquer homem que quisesse fingir que não entende o que ele lhe inova, diz Fufio. Metelo balançou a cabeça. Septimus Favonius não e tolo, diz ele. Duvido que haja algum castra sanguinarius suficientemente esperto para enganá-lo a tal ponto. Ha apenas homem que tem o direito de julgar isso, retruca Fupas, e ele terá os fatos antes que eu complete uma hora de idade. A quem se refere, pergunta Metelo. A Validus Augusto, imperador do Oriente esto indo vê-lo imediatamente. Não seja tolo, Fupas, aconselhou Metellus. Voce so vai se ridicularizar ou, possivelmente, pyre. Não sabes que Septimus Favonius goza de alta estima do imperador, talvez, mas não e também sabido que ele era amigo de Cassio hasta, sobrinho do imperador, a quem Valerio Augusto acusou de traição e banio? Não seria preciso muito para convencer o imperador de que este Eric von Harben emissário de Cassius hasta, que se desester castra sanguinarius. Cecilius Metellus Riu. Vam frente efasa papel de bobo, Fupas, diz ele. Provavelmente, voce acabara uma situação difícil. Ofim de uma corda encerrara este negocio, concorda Fupas, mas von Harben estará lá, não eu. Capítulo novia medida que a noite que sobre a cidade de Castra Sanguinarius, a escuridão das masmaras de granito sob o coliseu da cidade se aprofundava na mais negra treva,
Olivia de aptness por uma phase rectangular de su estrelado onde janlas gradadas perfuravam as paredes apoiada no chão de pedra bruta, com as costas contra a parede. Tarzan observava as estrelas se moveram lenta procisseo pela abertura de janela. Criatura de natureza selvagem, impaciente com restricos, o homem macaco sofria a angustia mental de fera enjaulada talvez, por causa da sua mente humana. Seu sofrimento faz maior do que o de uma das ordens inferiores, mas ele suportava com estoicismo exterior ainda maior do que a fera que vagueia para frente e para trás busca de escapar das barras que a confinam dadassem como os pés de fera poderiam ter medido as paredes de sua masmorra. A mente de Tarzan o fez, e jamais, momento de vigilia. Sua mente não esteve ocupada por pensamentos de fuga. Lucidity os de prisioneiros de masmorra dormiam, mas Tarzan ainda estava sentado, observando as estrelas livres e invigando-as, quando se tornou consciente de som, muito sutil, vindo da arena, cujo piso estava quase no mesmo nível de soleira de pequena janela no topo de parede de masmorra. Algo se movia, furtiva e cautelosamente, sobre a areia de arena. Atualmente, enquadrada na janela, silhuetada contra o sul, surgiu uma figura familiar. Tarzan sorriu e sussurrou uma palavra talvez que ouvido humano dificilmente atiria ouvido, ingama esguirou-se entre as barras e caiu no chão da masmorra. Instante depois, o pequeno macaco se aconchegou perto de Tarzan, seus bracos longos e musculosos agarrados firmemente ao pescoço do homem macaco. Volte para casa comigo, implorou Gama. Porque o senhor permanece neste buraco frio e escuro sob o solo. O senhor já viu a jala na qual, às vezes, mantimos jad balja, olheo durado, indago Tarzan. Sim, disse Gama. Jad balja não pode ser a menos que abramos o portao, explicou Tarzan. Eu tumbam esto emu majala. Não posso ser que abram o portao. Irei buscar movero e seus gomangani com as esticas afiadas, disse Gama. Eles virão e o libertario. Não, Gama, disse Tarzan. Seu não puder ser sozinho, movero não chegaria a tempo de me libertar, ele vias muitos dos meus bravos waziri seriam mortos, pois ha homens de combate aqui numero muito maior do que movero poderia trazer. Depois de tempo, Tarzan dormia, e enrolado seus bracos dormiam. O pequeno macaco, mas quando Tarzan acordou pela manhã, Gama havia sumido. Por volta de metade da manhã, soldados chegaram, e a porta da masmorra foi destrancada e aberta para admitir vários deles, incluindo jovem oficial branco, que era acompanhado por escravo negro. O oficial dirigiu-se a Tarzan na língua da cidade, mas o homem macaco balancou a cabeça, indicando que não entendia. Então, o outro voltou-se para o escravo negro com algumas palavras, e este falou com Tarzan no dialeto belgo, perguntando-lhe se o entendia. Sim, respondeu o homem macaco, e, por meio do intérprete, o oficial interrogou Tarzan. Quem o senhor e o que fazia, homem branco, na aldeia dos belgos, perguntou o oficial. Eu sou Tarzan dos macacos, respondeu o prisioneiro. Eu estava procurando por outro homem branco que se perdeu algum lugar nestas montanhas, mas escorregui na encosta e cai. Enquanto estava inconsciente, os belgos me fizeram prisioneiro, e quando seus soldados invadiram a aldeia belgo, me encontraram lá. Agora que o senhor sabe sobre mim, presumo que serei libertado. Porque, indagou o oficial. O senhor e cidadão romano. De modo algum, respondeu Tarzan. O que isso tem a ver com o assunto? Porque, se o senhor não e cidadão de Roma, e bem possível que seja inimigo. Como podemos saber que o senhor não e de castrum mer? Tarzan de Ambrose. Não sei, disse ele, como o senhor saberia disso, uma vez que nem mesmo o que castrum mer significa. Isso que o senhor diria se decidisse nos enganar, disse o oficial, e também fingiria não falar ou entender nossa língua, mas verá que não será fácil nos enganar.
Now Samos tautolos quanto o pavo de castrum mare acardita que Samos. Onde fica este castrum mare e oke, pergunta Tarzan. O official Ryu. O senhor e muito inteligente, diz ele. A sairol he, diz o homem macaco, que não está tentando enganá-lo. Acredite mim por momento e responda a uma pergunta. O que deseja perguntar? Outro homem branco chego aoscu país nas últimas semanas? Ele quem está procurando. Ninhum homem branco entrou neste país, respondiu o official. Desde que Marcus Crispus Sanguinarius lidrou a terceira cohorte de décima legião na vitoriosa conquista dos bárbaros que o habitavam há 1823 anos. E se estrangeiro estivesse mscu país, o reconheceria? Pergunta Tarzan. Se ele estivesse castra sanguinarius? Sim, respondiu o official. Mas se ele tivesse entrado castrum mare pela extremidade leste do vale? Eu não saberia, mas vamos, não foi enviado aqui para responder a perguntas, mas para levá-lo perante algum que esfera. Sinal do official, os soldados que o acompanhavam conduziram Tarzan de masmara, ao longo do corredor por onde ele havia vindo no dia anterior, a cidade. O destacamento prosseguiu por uma milha pelas ruas da cidade edifício imponente. Diante da entrada do qual estava estacionada uma guarda militar cujas elaboradas curacas, elmos e cristas sugeriam que poderiam fazer parte de uma organização militar de elite das placas metálicas de suas curacas pareciam a Tarzan ser de ouro, assim como o metal de seus elmos, enquanto as empunhaduras e bainhas de suas espadas eram elaboradamente esculpidas e ainda ornamentadas com pedras coloridas engenhosamente incrustadas no metal. E a sua aparência suntuosa foi adicionado o toque final de mantos escarlates. O official que recebeu a comitiva no portão admitiu Tarzan, o intérprete negro, e o official que o havia trazido, mas a guarda de soldados foi substituída por destacamento de homens de armas resplandecentes, semelhantes aos que guardavam a entrada do palácio. Tarzan foi levado imediatamente para dentro do edifício e por corredor largo, do qual se abriam diversas câmaras, uma sala grande e oblonga, ladeada por colunas imponentes. No extremo oposto do apartamento, homem corpulento estava sentado uma enorme cadeira entalhada sobre estrado elevado. Havia muitas outras pessoas na sala. Quais todas vestidas com mantos colorados sobre túnicas coloridas e curacas ornamentadas de couro ou metal, enquanto outras usavam apenas togas simples e esfocantes, geralmente brancas. Escrivos, mensageiros e oficiais entravam e saíam de câmara constantemente. O grupo que acompanhava Tarzan retirou se entre as colunas de lado da sala e ali aguardo. O que este lugar? Pergunta Tarzan ao intérprete beijo. Equem e o homem no extremo oposto da sala. Esta e a sala do trono do imperador do ocidente e aquele e o próprio sublatus imperador. Por algum tempo, Tarzan observou a cena diante de si com interesse. Ele viu pessoas, evidentemente de todas as classes sociais, se aproximaram do trono e se dirigiram ao imperador, e, embora não pudesse entender suas palavras, julgo que estavam apresentando súplicas ao seu governante. Entre os suplicantes, havia patricios, comerciantes de pele morena, bárbaros negros resplandecentes suas vestimentas selvagens e até mesmo escravos. O imperador, sublatus, apresentava uma figura imponente. Sobre uma túnica de linho branco, o imperador vestia uma curaca de ouro. Suas sandálias eram brancas com fivelas de ouro, e de seus ombros caia a purpura toga dos Césares. Uma feza de linho bordado torno da sua testa era a única outra insignia de sua posico. Diretamente atrás do trono, havia passadas tapecarías contra as que se alinhavam soldados portando hastes incimadas por aguias de prata e outros emblemas, além de estandartes, cujo significado e propósito Tarzan ignorava. Cada coluna ao longo da parede, pendiam escudos de diversas formas sobre bandeiras e estandartes cruzados, semelhantes aos que se alinhavam atrás do imperador. Tudo o que dizia respeito ao embelezamento da sala era marcial,
com as decoracos murais sendo cenas de guerra pintadas de forma grosseira. No momento, homem que parecia ser oficial de corte e próximo se deles e dirigiu-se ao oficial que havia trazido Tarzan do Coliseu. O senhor e Maximus Preclaris, ele indagou. Sim, respondiu o oficial. Apresente-se como o prisioneiro. Enquanto Tarzan avancava direto ao trono, cercado pelo destacamento de guarda, todos os alhos se voltaram para ele, pois era uma figura notável mesmo nesta assembleia de cortesaus e soldados ricamente vestidos, embora suas únicas vestimentas fossem tapa-sexo e uma pele de leopardo. Sua pele bronzeada. Sua cabeleira negra e seus olhos cinzentos talvez não o tivessem distinguido especialmente tal reunião, pois havia outros homens de pele escura, cabelos negros e olhos cinzentos entre eles, mas havia apenas que se elevava vários centímetros acima de todos, e esse era Tarzan. A suavidade ondulante de sua marca facial sugeria, mesmo a mente do orgulhoso e altivo subletis, o poder feroz e selvagem do rei das feras, o que talvez explicasse o fato de que o imperador, como mau erguida, detive a comitiva pouco mais diante do trono do que o habitual. Quando a comitiva parou diante do trono, Tarzan não esperou ser questionado, mas, voltando-se para o intérprete beijou, disse, pergunta subletis por que foi feito prisioneiro e diga a ele que exijo que me liberte. Imediatamente. O negro rico, faça como eu digo, disse Tarzan. O que ele está dizendo, pergunta subletis ao intérprete. Tema repetir tais palavras ao imperador, respondeu o negro. Eu ordeno, disse subletis. Ele questionou o motivo de sua prisão e exige que seja libertado imediatamente. Pergunta ele quem ele pensa que disse subletis, furiosamente, para usar dar ordens a subletis imperador. Diga a ele, disse Tarzan, após as palavras do imperador terem sido traduzidas para ele, que su Tarzan dos macacos, mas esse isso significa tão pouco para ele quanto esse nome significa para mim, tenho outros meios de convencê-lo de que está tão acostumado a dar ordens e ser obedecido quanto ele. Leave o seu insolente embora, respondeu o subletis com voz tremula. Após lhe terem relatado as palavras de Tarzan. Os soldados agarraram Tarzan, mas ele se livrou deles. Diga a ele, rosno o homem macaco, que, como homem branco a outro, exijo uma resposta a minha pergunta. Diga a ele que não me aproximei de seu país como inimigo, mas como amigo, e que espero dele o tratamento a que tenho direito, e isso antes de dizer esta sala. Quando essas palavras foram traduzidas para subletis, a purpura de seu rosto enfurecido combinava com a purpura imperial de sua capa. Levem-no de quai, ele berrou. Levem-no. Comem aguarda. Academ Maximus Preclaris carentes por permitir que prisioneiro se dirigisse a subletis desta forma. Dois soldados agarraram Tarzan, pelo braço direito, o outro pelo esquerdo. Mas ele os balancou repentinamente a sua frente e, com minha forca, suas cabecas se chocaram, fazendo com que relaxassem a pegada e cassem inconscientes no chão. Foi então que o homem macaco saltou com a agilidade de gato para o estrado onde estava sentado o imperador subletis. Tão rapidamente o ato foi consumido e tão inesperado foi que ninguém estava preparado para intervir entre Tarzan e o imperador a tempo de impedir a terrível indignidade que Tarzan se preparava para infligir a ele. Apoiando-se no ombro do imperador, ele o levantou do trono e o virou. Agarrando seguida pela nuca e pela parte inferior da curaca, erguendo-o do chão, no momento. Que vários piqueiros avancaram para resgatar subletis. Mas quando estavam prestes a ameaçar Tarzan com suas lancas, ele usou o corpo do subletis gritando como escudo, de modo que os soldados não usaram atacar por medo de matar a seu imperador. Diga a eles, disse Tarzan ao intérprete de beijou, que se algum homem interferir comigo antes de eu chegar à rua, eu torcerei o pescoço do imperador. Diga-lhe que ordem que recume.
Seele o Pfizer, eu o libertare quando ele estiver fora do predio. Seele se recusar. Sira por sua propria conta e risco. Quando esta mensagem foi entregue sublatus, ele parou de gritar ordens para que seu povo eticus o homem macaco e, em vez disso, os advertiu a permitir que Tarzan desasse o palacio. Carregando o imperador acima de sua cabeça, Tarzan saltou do estrado e, ao fazlo, os cortesaus recuaram